Le YouTube ni monter plus 2. Activez la cloche pour ni rien manquer des prochaines histoires. Commentez votre ville si idesis. Madeleine pourrait bien l'avoir visité autrefois. Restez jusqu'à la fin. Vous n'y croirez pas si qu'elle retrouve sous les feuilles. Vous pensez qu'il était coupable? Asterisk la caméra se ouvre sur une vie main redit, basée sur un cahier de cuir use, éclairé par la lumière vacillante d'une bougie. La voix de Madeleine, douce et profonde, brise le silence comme une caresse. Si Sawyer, je vais vous parler d'un souvenir que j'avais presque oublié. Jusqu'à ce que l'odeur de la terre mouillée me le rappelle. Dans le petit village de Saint-Aubin, niche entre deux collines couvertes de chaînes, l'automne avait toujours eu un goût particulier. Les feuilles roses jaunissent les sentiers, et la pluie, fine et régulière, parfumait l'air d'une douceur ancienne. Madeleine avait 17 ans. C'était l'année où tout avait changé. L'année où un inconnu était venu s'installer dans la vieille maison du forgeron, abandonnée depuis le hiver glacial de 1932. Personne ne savait d'où il venait. On disait qu'il venait de Paris, d'autres affirmaient l'avoir vu en Italie. Son nom? Émile. Chaque matin, il passait devant la ferme des Gauffiers, là où vivait Madeleine, et saluait d'un geste discret, chapeau bas. Il parlait peu, mais observait beaucoup, et un jour il s'estourait. Il regardait les vaches, mais surtout, il la regardait elle. Madeleine se souvient du trouble dans ses poitrines. Pas de peur, non. Une sorte de tiraillement doux, comme quand on attend quelque chose depuis longtemps sans savoir quoi. Émile avait les yeux clairs, presque transparents, et une cicatrice fine courait le long de ses mâchoires. Un sawyer de brume, alors qu'elle ramenait les poules au poulailler, il l'appela doucement par son prénom. Comment la connaissait-il? Elle ne se souvenait pas lui avoir dit. Il lui tendit une enveloppe jaunie, scellée par un ruban de jute. C'est vous, murmura-t-il. Le corps battant, elle ouvrit l'enveloppe dans l'intimité de ses chambres. Et l'intérieur, une photo ancienne, en noir et blanc. Une femme lui ressemblant étrangement, tenant dans ses bras un enfant. Et derrière eux, le vieux pommier. Tordu de la ferme, Bienvenue et ses maisons. Qui êtes-vous? Avait-elle demandé le lendemain. Émile, sans répondre, avait simplement souri et murmuré, Je vous dis la vérité. Mais pas encore. C'était le début d'une série de révélations qui allaient bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé. Si soir-là, j'ai dormi avec cette photo sous mon oreiller, murmure Madeleine dans un souffle. Et je savais, au fond de moi, que cette histoire n'allait pas s'arrêter là. Demain soir, je vous raconterai ce que j'ai découvert sous le vieux pommier. Asterisk le lendemain matin, la pluie avait cessé, laissant dans l'air un parfum d'écorce humide et de feuilles fraîches. Madeleine se leva plus toute habitude, tirée du lit par une étrange impatience. Elle mit ses bottes de cuir, son foulard de laine, et descendit sans bruit, évident de réveiller ses parents. Son regard se tourna instinctivement vers les vergers. Le vieux pommier, celui de la photo, l'appelait presque. Elle descendit la colline et pas foudres. Les herbes hautes caressaient ses cheveux, et les corbeaux croissaient faiblement au loin. Arrivée au pied de l'arbre, elle observa son tronc noueux, ses racines épaisses, presque humaines. Elle posa la main sur la gorse, comme pour saluer un view confident. Une pensée absurde traversa son esprit.
Sit arbre sate quelque chose. El chercha et l'endroit exact o la pommier, semblate s'enfoncer dans la terre. Law, li, sol etate plus moible. Avec cestoids, el écarta la mousse, les feuilles mortes, gratin pudemit. Son curb etate fort, mais sans père. C'etait une curiosité ancienne, comme si une mémoire infouie cherchait de remonter à la surface. Ces angles rencontrent du bois, une boat, petite, carré, admis par le temps. Elle la sortit délicatement, essuya la boue sur son jupon. Aucun verrou. Seulement un couvercle gravé de lettres et moitié faces. Porme elle l'ouvrit. À l'intérieur, une mèche de chevaux soigneusement nouée par un ruban rouge, un médaillon en argent terni, et une feuille de papier pli plusieurs. Fois, si fine qu'elle, maniquait de ses desagréger. Ses mains tremblaient légèrement en la dépliant. L'écriture, fine et penchée, porte la date de 1904. Ma chère Madeleine, disait la lettre, si tu lis ces mots, c'est que l'histoire n'était pas oubliée. Les jeunes filles sentaient un frisson lui parcourir le chien. Si il n'était pas son écriture, en celle de ses mères. Et pourtant, si prenons cette familiarité, c'était comme si quelqu'un l'attendait depuis TOUJOURS plus loin dans la lettre. Il était question d'une promesse. De secrets gardes, et travers les générations, de femmes lises par quelque chose de plus fort que le sang. La dernière phrase résonna dans ses titres comme un écho. Retourne à la source. La autorité commence, et tu comprendras pourquoi tu portes si. Nom. Elle referma la botte avec précaution. La serra contre ses poitrines. Ses jaws étaient humides, mais si n'était pas la pluie. Elle regarda autour d'elle, comme si le paysage était soudain change. La pommière semblait plus vivante, les feuilles plus brillantes. Quelque chose s'était ouvert dans le monde. Et en elle d'assis sur là, en allumant la bougie sur sa table de chevet, Madeleine murmura, je crois que je n'y suis pas seul. Et dans le silence, quelque part, une branche du pommier claqua doucement contre la fenêtre. Demain soir, je vous raconterai si comment il savait déjà sur mon prénom. Asterisk si sur là, alors que la lune filtrait doucement et travers les rideaux de dentelle, Madeleine ouvrit de nouveau le médaillon trouvé dans la botte. Et l'intérieur, un petit portrait en miniature, peint à la main. Une femme jeune, au regard franc, aux cheveux relèves dans un chignon simple. Elle avait quelque chose de Madeleine. Au plaid, Madeleine avait quelque chose d'elle. Elle descendait au salon. Là au son cœur licite encore à la lumière d'une lampe et pétrole. Sans un mot, elle lui tendit le médaillon. Il leva les yeux, pâlit légèrement. Elle vit. Ses lèvres s'étendrent, comme si hésitait entre un sourire ou un soupir. Il toucha doucement le portrait, longuement, comme si retrouvait une présence ancienne. C'est ta grand-tante. On n'y parlait pas d'elle. Elle s'appelait Madeleine aussi. Elle est partie jeune. Trop jeune. Elle portait si médaillon partout. Il sait tout un moment que s'ajuda dans un souffle. Elle est disparue pendant la guerre, et personne ne l'a jamais revue. Cette révélation résonna dans la tête de Madeleine comme un tambour lointain. Était-ce possible? Une autre Madeleine, perdue dans le temps, que personne n'y mentionnait? Pet pourquoi une lettre destinée à elle, écrite comme si elle était l'héritière d'un mystère oublié? Le lendemain, elle alla trouver Émile. Il était assis devant sa maison, palissant un vieux auto en silence.
Elle pose la Madeleine sur la table entre eux. Il leva les yeux, lentement, pas surprise, pas choc, seulement, resign. Alors, tu las trouves, j'y savais que tu le ferais. Il lui demanda de s'y asseoir. Il parla lentement, comme si chaque mot devait être passé. Il connaissait la première Madeleine. Il avait entendu parler d'elle dans les carnets de son grand-père, qui était facteur pendant la guerre. Une femme mystérieuse, qui écrivait des lettres jamais envoyées, qui parlait à la lune, qui disait avoir vu des choses dans les arbres que personne d'autre n'y voyait. Ton prénom n'est pas un hasard, dit-il. Il traverse les générations, comme une call, comme une promesse. Madeleine sentait un vertige doux. Elle pensait à la lettre, et cette femme sur la photo, et son propre reflet dans le miroir. Cette nuit-là, elle resta longtemps éveillée, la Madeleine contre son cœur. Elle se demandait combien de choses elle ignorait encore sur son propre nom, et si son existence n'était pas une coïncidence. Mais une continue. Demain soir. Dit la voix de Madeleine dans le crepitement du feu. Je vous raconterai ce que j'ai découvert dans les lettres jamais envoyées. Le lendemain matin, Madeleine retourna chez Émile. Il l'attendait déjà, comme s'il savait qu'il viendrait. Sur la table de bois brut, passée entre une lampe à pétrole et une vieille carte postale, reposait une botte en fer cabossé. Il la poussa doucement vers elle. Ce sont ces lettres. Je les ai gardées toutes ces années. Elles n'ont jamais été envoyées. Madeleine caressa le couvercle. Le métal était froid, mais il semblait porter la chaleur des anciennes confidences. Elle ouvrit la botte. À l'intérieur, des dizaines d'enveloppes jaunes, toutes adressées et des prénoms inconnus. Jules, Lenny, Sœur Elizabeth. Et chaque lettre, une écriture fine et élégante, presque tremblante. Elle imprit au hasard. L'enveloppe était datée de 1917. Elle l'ouvrit avec soin. Les mots étaient pleins de tendresse, mais aussi de peur. Il était question d'un refuge dans la forêt, d'un lieu où l'on se retrouvait en secret pour fuir la guerre, et d'un objet précieux que Madeleine devait cacher pour les générations à venir. Chaque lettre semblait adressée à un visage disparu, mais toutes portaient une même obsession, prodiguer un secret lie et la terre, au sang et la mémoire. Les mots revenaient souvent. Ni dis rien, garde-la, transmets-la. Une sorte de pacte silencieux, transmis par le silence des femmes. Émile, restait silencieux, les yeux baisses, respectueux. Lorsqu'elle releva le regard vers lui, il murmura, « Je crois qu'elle voulait que tu les lises. Pas moi, toi, comme si tu étais la prochaine, la suivante. » Madeleine lut durant. Des airs. Certaines lettres contenaient des croquis. Une colline, une vieille grange, une silhouette devout près d'une pute. D'autres étaient presque poétiques, écrites comme des prières. Elle sentit, pour la première fois, que ses propres vies s'inscrivaient dans une ligne invisible de femmes qu'elle n'avait jamais connues, mais qu'elle comprenait intimement. Quand elle rentra chez elle, le soleil se cachait durant les champs humides. Elle marqua lentement la botte serrée contre elle comme un trésor. Elle se demandait si sa mère connaissait cette histoire. Pourquoi personne, jamais, ne lui avait parlé de la première Madeleine. Le soir, en allumant ses bougies, elle murmura. Elle écrivait pour qu'on n'oublie pas. Mais pourquoi était-on tout effacé? That dans le silence de ses chambres, les lettres reposaient,
vivantes sur la table. Demain Sawyer. Je vous raconterai ce que j'ai trouvé dans la dernière lettre, celle qu'elle ne voulait confier à personne. Asterisk la dernière lettre. Madeleine l'avait découverte au fond de la botte, protégée par un morceau de tissu blanc, rose de petites marguerites. Contrairement aux autres, elle n'était pas jaunie, un œil ouvert, un œil frais aussi. Elle avait été soigneusement pliée, entourée d'un fil rouge noué 3 fois. Une petite étiquette accrochée à ce fil portait une seule inscription. Ni lire qu'une case de silence absolu. Si cela, il n'y avait pas de vent, pas de pluie, pas même le chant des criquets. Le monde semblait avoir retenu son souffle. Madeleine referma ses fenêtres, éteignit lampe pétrole et alluma une seule bougie. Puis elle défait le fil rouge, lentement, comme on dénoue le dernier ruban d'un cadeau dit la lettre était plus courte que les autres. L'écriture était différente aussi, moins soignée. Hâtive, comme si elle avait été écrite dans le père ou l'urgence. Elle commençait par un prénom, ma petite Madeleine. Puis venait une phrase qui figeait son souffle. Si tu les cherches, c'est tu le passes, frappé et t'apporte. Le reste parlait d'un objet, d'une médaillon, oui, mais pas celui trouve sous le pommier. Un second plus ancien. Un que personne n'y devait porter, mais qu'elle devait retrouver. Il aurait été dissimulé dans une vieille horloge. Là où le temps s'arrête, elle relut la lettre plusieurs fois. À la dernière ligne, le ton changeait. Plus doux, plus triste. Je n'ai jamais voulu t'imposer ces poètes. Mais de la dernière. Et la mémoire ne doit pas mourir avec moi. La signature était illisible. Mais quelque chose, dans ce tremblement final, la toucha profondément. Madeleine s'assit longuement, le papier entre les mains, écoutant le silence comme on écoute une vieille mélodie, oublie. Puis elle pensa à l'horloge. Il n'y en avait qu'une dans la maison familiale, qui n'y fonctionnait plus, celle du grenier. Elle n'y était pas montée depuis des années. Avant d'aller dormir, elle passait devant le miroir de l'entrée. Pendant une fraction de seconde, son reflet lui semblait différent, comme si une autre version d'elle-même l'observait. Plus âgée, ou plus ancienne, demain Sawyer, murmura Madeleine et la bougie, je monterai au grenier, et je vous dirai ce que cache l'horloge arrêtée. Asterisk le grenier de la maison Gauthier n'avait pas été ouvert depuis des années. Madeleine poussa la trappe en bois. Une vieille école grinta sous son poids. L'air la haute avait une odeur particulière, un mélange de poussière, de laine ancienne, et de feuilles sèches oubliées entre les poutres, dont la lumière du jour filtrée par une petite lucarne, designait des bandes dorées dans la pénombre. Tout semblait fige, comme si le temps lui-même avait cessé d'exister. Elle s'évanqua lentement, faisant craquer la planche sous ses pas. Et là, au fond de la pièce, elle la vit, l'horloge. C'était une grande horloge en bois. Fonts sculptées à la main, avec des chiffres romains effacés et une aiguille bloquée entre le 7 et le 8. Elle appartenait autrefois à l'arrière-grand-père de Madeleine, et depuis toujours, elle n'y donnait plus l'erreur. Mais si Sawyer, LSEMB, les attendre. Elle posa la main sur le bois, fra du cadran. Puis, suivant une intuition étrange, elle ouvrit la petite porte située sous le mécanisme. Derrière l'engrange, un renflement irrégulier attira son attention. Elle passa deux doigts fins à travers les roues déchirées
et sent it on a space crew. Quelques y étaient cash. Apers. Plusieurs minutes et manipularless rouages avec précaution. Un petit compartiment coulisse. Revelant uni enveloppe noir. Elle la sortit, lentement. Le papier était épais, mat, et le cachet de cire, portant l'image d'une plume traversée par une clef. Et l'intérieur, il n'y avait pas de lettre. Seulement un Madeleine. Mais celui-ci était très différent. De l'autre, il était en cuivre, plus ancien, sans image. Et sa surface était gravée de symboles étranges, lignes courbes, circles croises, et un mot en latin, memenis. Elle prononça le mot et voix basse, rien n'y se produisit. Pourtant, elle sentit une vibration légère, presque imperceptible, dans le sol sous ses pieds. Comme si quelque chose, quelque part, avait reconnu son souffle. Le silence du grenier semblait changer de texture. Elle sentit les regards du passeur à ses nuques. Et elle comprit. Si Madeleine n'était pas un simple bijou, c'était une clef, mais une clef de quoi? En redescendant, elle tenait l'objet comme on tendrait une verre encore mute. Ses mains tremblaient, mais son esprit était clair. Demain soir, dit Madeleine en soufflant la bougie de ses. Table de nuit, je vous raconterai ce que j'ai découvert en prononçant le mot une seconde fois. Asterisk Madeleine passa la matinée entière avec la Madeleine de cuivre entre les mains, étudiant chaque ligne gravée. Le métal semblait pulser doucement, comme si renfermait une mémoire vivante. Le symbole de la plume traversé par une école l'inquiétait plus que les autres. Si n'était pas un simple ornement, cela ressemblait à un sceau. Elle relut mentalement l'unique mot inscrit dans le métal, memenis, ses souvenirs, en latin. Un verbe simple, mais qui, dans ses bouches, portait un poids étrange. La nuit précédente, lorsqu'elle l'avait murmuré, quelque chose d'invisible avait changé. L'air, le silence, la chaleur sous ses pieds. Et présent, seul dans le jardin, entouré du murmure des feuilles, elle décida de les répéter. Memenis, dit-elle d'une voix assurée. Le vent s'arrêta un instant. Une brise tiède souffla depuis les entrailles de la terre. Et, comme guidée par un instinct ancien, elle ferma les yeux. Elle vit, derrière ses paupières, des éclats d'un autre ton, le visage de la première Madeleine, plus net-set. Foisse, une piso rideau rouges, un livre ouvert. Des mains de femme serrent d'autres mains avec désespoir et tendresse. C'était comme si l'objet lui-même révélait des échos endormis dans le temps. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la réalité semblait la même, mais quelque chose en elle avait changé. Elle percevait les choses avec plus d'acuité. Le chant des oiseaux était plus clair. Les parfums des fleurs, plus profond. Et en elle, une mémoire qui ne lui appartenait pas. Quelque chose qui demandait, et était révélé. Elle courait jusqu'à ses chambres et, comme eu par des forces invisibles, ouvrit le dernier tiroir de la commode de sa Grand-Mère, celui qu'elle n'avait jamais osé toucher. Elle, enveloppée dans un mouchoir de lin, reposait un petit carnet et la couverture sombre, sans titre, sans signature. Elle l'ouvrit. Les premières pages étaient en vierge, mais au centre, comme écrite avec une autre encre, par une autre main. On lit, ce journal n'appartient à personne. Il est écrit par celles qui se souviennent. Le journal de celles qui se souviennent. Ou de celles dont on se souvient. Madeleine caressa la couverture, refermée, et sentit une larme silencieuse. Glisser sur ses joues.
Elle comprenait et présent. Meminis ni signifiait pas seulement ses souvenirs. C'était accepter de porter la mémoire des autres. Demain soir, murmura-t-elle en regardant le ciel s'assombre. Je vous lirai les premières lignes du carnet. Et vous verrez que certains verrets n'y dorment jamais. La nuit était tombée sur Saint-Aubin, envelopant le village d'une silence veloute. Sous la chouette hulolait au loin, comme une sentinelle, veillant sur les secrets endormis. Dans ses chambres, Madeleine tenait le carnet entre ses mains. Il semblait respirer. Elle l'ouvrit doucement, comme un intruveur une porte interdite. Les premières lignes étaient écrites à l'encre violette, à peine lisibles sous la lumière tremblante de la bougie. Les lettres dansent, presque vivantes. Je n'ai pas de nom. Je suis celle qui veille. Si tu les six mots, c'est que le fil n'a pas été rompu. Le corps de Madeleine battait lentement, fort. Elle tourna les pages avec précaution. Et chaque paragraphe, des fragments de souvenirs apparaissaient. Une maison cachée dans les bois. Un serment fait entre sourds. Un cercle de pierres au long de passer des objets pour que les enquêteurs entendent. C'était un livre de mémoire. Mais pas ordinaire. Un livre partagé par plusieurs voix. Certaines pages étaient écrites d'une main tremblante, d'autres d'une écriture cursive rapide, nerveuse. Les dates variant. 1893, 1901, 1914, puis 1938. La dernière entrée était signée seulement par un M. Pas Madeleine. Pas une signature. Just une initial. Comme si l'identité importait moins que le geste de ses souvenirs. Si soy là, une phrase revint à Madeleine comme un murmure. Il est écrit par celles qui se souviennent. Était-elle, elle aussi, en train de crier? Si carnet, simplement en le lisant? Était-ce un héritage de mots et de silences transmis d'Iman M? Elle lutte et voix basse, comme pour ne pas effrayer les ombres. Un jour, quelqu'un oubliera, si sera la fin. Mais tant que l'un de nous se souvient, le feu reste vivant. Une larme roula sur ses joues. Elle comprenait désormais qu'elle découvrit n'était pas une histoire. C'était une responsabilité. Elle referma doucement le carnet et le posa sur sa table de nuit. Puis elle se coucha, sans souffler la bougie. La lumière vacillante dessinait des formes étranges sur les murs. Le vent se leva doucement, caressant la vitre, comme une présence invisible venant lui dire merci. Demain soir, murmurait-il. Déjà à moitié endormi, je vous emmènerai dans ces cercles de pierres. Là où tout commence. Asterisk le lendemain des l'aube, Madeleine se leva avec une certitude étrange en elle. Elle s'ava au aller. Elle n'avait jamais vu ci. Cercle de pierres, mais elle connaissait le chemin. Comme si ses pieds, plus que sa mémoire, se souvenaient. Elle prit un panier vide, par habitude, et enfila son manteau en laine épaisse. Le sentier derrière la ferme montait vers les collines. Il longit des champs oubliés, aux sous les herbes sauvages océans encore danser. Le vent du matin portait une fraîcheur douce, presque bienveillante. Madeleine marchait sans se presser, ses pensées pleines du carnet et du mot latin qui vibrait encore dans sa poitrine, mémonis. Après une heure de marche, elle atteignit une clairière. Là, au centre, autour de hautes faubourgs se trouvait le cercle. Douze pierres dressées, couvertes de mousse, disposées avec une précision que seule la main du temps pouvait sculpter. Elle s'approcha, émue. C'était beau, puissant, silencieux, et familier.
Elle pose une main sur la pierre la plus haute. Un frisson la traverse. Pas de père. Un sentiment d'accueil. Comme si le loup la reconnaissait. Elle s'éganula au centre du cercle. Le sol était mobile, mais sec. Elle y dépose la médaille de cuivre. Comme une offrande, adal or sans prévenir. Le vent s'élève brusquement. Les feuilles turbulent autour d'elle. Un murmure remonte du sol, doux comme un chant ancien, sans mots, mais plein de sens. Elle ferme les yeux. Et vit te dot des femmes, des dizaines de femmes, de tous les ages. Les chevaux relèves, les mains lises, certains vêtements anciens, d'autres vêtus comme elle. Elles n'y parlent pas. Elles la regardent. Leurs regards n'étaient ni tristes ni heureux. Elles étaient pleines de confiance, de paix. L'une d'elles s'approcha. C'était la Madeleine de 1904. Elle tendit la main, sans un mot. Et dans ses palmes, un symbole apparaît, la plume et la colle. Puis tout s'effaça. Le vent retomba. Le silence revint. Et Madeleine était de nouveau seule. Au centre du cercle, mais changée. Elle reprit la médaille. Il était chaud. Elle le serra contre son cœur. Elle savait désormais que ce qu'elle portait n'était pas un objet, mais un contenu, un fil entre les générations. Un fragment de mémoire incarne et date de retour à la maison. Elle écrivit pour la première fois dans le carnet. Une seule phrase. Je suis celle qui se souvient. Puis elle souffla la bougie et murmura. Demain soir, je vous raconterai ce que j'ai découvert en moi. Asterisk le lendemain, quelque chose avait changé dans le regard de Madeleine. Elle se regarda longuement dans le miroir au-dessus du lavabo. En porcelaine, ce n'était pas qu'elle paraissait plus âgée. Non, c'était plus subtle, plus profond. C'est you semblant avoir vu plus que si que ces années pouvaient contenir. Dans la cuisine, ses mère la regarda étrangement. Tu es différent ici matin, dit-elle, en lui servant le café noir. Madeleine répondit simplement, Je me souviens. La phrase flotta dans l'air, suspendue entre la table en bois et la lumière douce filtrant par la fenêtre. C'est, Mère n'y posa pas de question, mais elle hocha lentement la tête, comme si elle comprenait. Ce jour-là, Madeleine retourna à l'endroit où elle avait enterré la botte sous le pommier. Elle s'assit près des racines et sortit le carnet. Elle commença à écrire. Mais les mots qui je laissais n'étaient pas vraiment les signes. Elles venaient d'alors. D'un endroit ancien, profond. Un voix douce en elle dictait doucement les souvenirs. Un hiver trop froid, un amour intrigué, une promesse murmurée sous la pluie. Elle écrivit pendant des airs. Les pages se nourrissaient d'histoires qu'elle n'avait jamais vécues, mais qu'elle ressentait dans ses peaux, dans ses os. Chaque mot, chaque souvenir était un fil tissé dans une toile invisible. Elle comprit enfin. Et de celle qui se souvient, ce n'était pas garder la passe. C'était le porter, le faire vivre, le transmettre. Lorsque le soir tomba, elle alluma sa bougie et ouvrit une lettre qu'elle n'avait pas encore lue. Elle avait été dissimulée dans la doublure du carnet. L'écriture était fine, nerveuse. Elle venait de la première Madeleine. Il viendra un jour, où te penseras être fol. Oh, si tu te verras, si tu te sentiras, ni pourra être expliqué, ni fouis pas. C'est le don, oh le fardeau, celui-ci que tu choisis d'en faire. Madeleine sentit un poids se déposer, doucement sur ses épaules. Non pas une paire,
mais un grave tranquil. Un responsabilite. Elle ne pouvait plus ignorer, si qu'elle portait. Elle en faisait désormais partie. Une mémoire vivante. Assise dans sunlit, la carnet sur les genoux, la Madeleine contre ses épaules. Elle regarda la flamme danser. Demain soir, dit-elle, avec calme, je vous reconnaîtrai la nuit aujourd parce que ma mémoire pouvait sauver quelqu'un. Asterisk, il y avait dans le village un homme que l'on appelait simplement Monsieur Pierre. Il vivait seul, dans une petite maison couverte de lire et l'écart des autres. On disait qu'il avait été professeur, ou peut-être musicien, mais depuis quelques années, il n'y parlait plus à personne. Son regard s'est perdu dans le vide, et ses gestures s'est déroulent en silence. Si maintenant, Madeleine le croisait sur le chemin du marche. Il s'était arrêté, les yeux fixés sur une vitrine de boulangerie. Elle aurait pu passer sans y arrêter, comme tout le monde. Mais quelque chose en elle, ou en lui, l'appela. Elle lui posa doucement la main sur l'épaule et dit, vous souvenez-vous de l'odeur du pain chaud au petit matin? Il tourna la tête lentement. Et pour la première fois depuis des années, ses lèvres trembleront. Rue des Trois Ours, 1948. Ma mère chantait toujours en. Patricent la pâté, une larme coula sur ses joues. Il venait de ses souvenirs. Il n'était plus seul dans le noir. Madeleine resta avec lui un moment, assise sur un banc, et écoutait des bribes de mémoire qui remontaient, comme des boules dans une eau longtemps stagnante. Il parla de ses soeurs, de son vélo rouge, de la première guerre. Elle écouta sans interrompre, notant certains détails dans le carnet, non pour les garder pour elle, mais pour les libérer. Si cela, en rentrant chez elle comprit infancy, qui signifiait vraiment sauver par l'œil. Souvenir. Il n'y s'agissait pas seulement de n'y pas oublier. Il s'agissait de rappeler aux autres qu'il avait encore quelque chose en eux, quelque chose de vivant. En ses chambres, elle écrivait, chaque souvenir partage rallume une lampe dans l'obscurité de quelqu'un. Puis elle ouvrit le carnet à la page blanche suivante, où inscrivait, aujourd'hui, j'ai tenu la main d'un homme qui croyait avoir tout perdu. Et ensemble, nous avons retrouvé une chanson. La flamme de la bougie vacillait doucement, comme applaudissant en silence. La Madeleine brûlait faiblement, comme si approuvée. Madeleine ferma les yeux paisibles. Demain soir, murmurait-il, je vous raconterai l'histoire d'un rêve étrange. Oh, les voix du passé m'ont guidé vers une porte que je n'avais jamais vue. Cette nuit-là, Madeleine s'endormit d'un sommeil lourd, mais sans crainte. Le carnet reposait à côté d'elle, ouvert sur la dernière page écrite. La Madeleine pendait à son cou, chaud comme une main rassurante. Et des que ses yeux s'effermeront, le rêve commença. Elle se tenait au milieu d'un champ de belle, mais le ciel au-dessus d'elle était bleu nuit, qu'un stèle de toiles fixes. Le vent soufflait sans bruit, comme si avait oublié comment chanter. Vent. Elle, une allée de lanternes suspendues dans les airs, traquait un chemin vers un bois inconnu. Et au bout, une porte, sous the bout, sans mur, entièrement blanche. Elle s'approcha, chaque pas plus lent que le précédent. La porte vibrait doucement, comme un corps endormi. Lorsqu'elle posa ses mains sur la poignée, une voix douce, ancienne, l'appela par son prénom. Madeleine, tu es prête. Elle ouvrit. Derrière, rien de ce qu'elle aurait pu imaginer. Un salon,
ancien, mais vivant, un few crepitate dans l'autre, des fodiles and velours, uni horloge arredi, et sur les murs, des portraits, des designs de visages de femmes, toutes différentes, mais toutes la regardant, avec tendresse, avec a tente date au centre de la pièce, un table, et sur cette table, le mine carnet qu'elle possédait, mais plus épais, plus vieux, plus use. Elle s'approcha, tourna les pages, les mêmes écritures, les mêmes noms, et là toute fin, une page blanche, marquée d'une plume passée en travers dont la plume s'élève lentement, guidée par une force invisible, et traca une seule phrase. Elle se souvient. Elle est prête, puis tout disparut. Les murs, la table, les portraits. Et Madeleine tomba en arrière, dans une obscurité douce, comme un tissu so yeux se révéla en sursaut, le cœur battant, la bougie toujours allumée. Elle se leva, sans savoir pourquoi, et ouvrit son propre carnet. Et là, sur la page suivante, une phrase était apparue, Bienvenue de l'autre quitte de la mémoire. Elle n'y l'avait pas écrite, et pourtant, elle comprenait. Une nouvelle était communiquée. Quelque chose d'ancien d'universel, Latin date, de main Sawyer, dit-elle et la flamme paisible. Je vous raconterai si QJ. Trouve dans l'endroit que personne n'ose nommer. Asterisk au matin, Madeleine se sentait différente. Son corps abaissait, mais son esprit flottait encore entre deux mondes. Les images du rêve, les visages, la plume, tout semblait si réel, que la frontière entre son sommeil et ses veils s'était effacée. Il y avait désormais un lieu, quelque part, qu'elle devait trouver, mais dont personne n'y disait le nom. Elle retourna chez Émile. Il l'accueillit avec la mine comme silencieux que son habitude, mais lorsqu'elle lui parla de la porte et des portraits, il parlait. Tu l'as vu, murmura-t-il. Le salon des valises. Sinon, Madeleine n'y l'avait jamais entendu. Pourtant, il vibra en elle comme une note familière. C'est un lieu qui n'existe que si l'on s'en souvient. Ajouta-t-il. Émile ouvrit une vieille carte du village et traca du doigt un sentier oubli, presque effacé par le temps. Tu dois suivre le chemin des ordis, celui que, même les oiseaux évidents, là, tu verras une pierre couchée. Derrière elle, une porte, mais pas une vraie, une trace, c'est là que tu dois aller. L'après-midi même, Madeleine suivit ses instructions. Le chemin était étroit, étouffé par les ronces et les herbes folles. Chaque pas semblait la faire glisser dans une époque ancienne. Lorsqu'elle arriva à la pierre couchée, son cœur s'accéléra. Là sur la mousse, des marques étranges, comme une empreinte de porte. Mais il n'y avait rien à ouvrir. Elle s'éganula, posa la Madeleine au centre de l'empreinte. Et prononça une dernière fois, Méménis. La terre trembla. Doucement, une brume s'éleva du sol, fine, presque argentée. Et dans cette brume, une ouverture se dessina. Elle n'avait un contour, une matière, just une présence, une invitation. Madeleine y entiare dot de l'autre quitte, pas d'amours, pas de ciel, un espace vaste, paisible, empli de murmures. Les voix de femmes récitant des souvenirs, des mots anciens, des berceuses oublis. Au centre, une table ronde, sur laquelle reposait un livre, non pas un carnet. Un grimoire massif, vivant s'approcha. Il était chaud comme un cœur battant. Quand elle l'ouvrit, elle comprit.
C'est la que toutes les femmes, depuis des siècles, inscrivant si que les hommes avaient tenté d'effacer. Si lieu était un sanctuaire de la mémoire féminine. Les larmes coulèrent doucement sur ses joues, pas de tristesse, de reconnaissance, d'appartenance, de main sœur. Murmura Madeleine, en quittant l'endroit sans nom. Je vous raconterai si que le grand livre murmure, et celles qui accountent vraiment, astérisque le grimoire respiré. Si il n'était pas une image, mais une sensation tangible. Et chaque fois que Madeleine passait ses mains sur ses couvertures, une chaleur douce montait jusqu'à son épaule, comme une pulsation lente et régulière. Elle ouvrit la première page, et les mots y apparent d'eux-mêmes. Traces et l'encre dorée, comme écrites par une main invisible au fil de ses lectures. Celle qui entre ici n'y doit pas chercher et comprendre, mais à ressentir les souvenirs. N'y sont pas faites pour être expliqués, mais pour être partagés. Elle tourne la page. D'autres textes s'y forment. Des fragments de vie, des pensées murmurées au fil des générations. Un accouchement sous la lune, un chant fredon pendant une marche vers l'exil, une première danse dans une grange pleine de foin. Chaque ligne appartenait à une femme, anonyme parfois, parente, scrément. Et en les lisant, Madeleine sentait en elle naître une paix étrange, comme si elle accumulait en silence toutes celles qu'elle n'avait jamais rencontrées, mais qui avaient veillé sur elle depuis toujours. Elle approcha le visage du livre, et crut entendre un chœur de respirations calmes, profondes. Ses voix n'y demandaient rien. Elles offraient de la mémoire, du courage, de la douceur, un héritage tis de gestes minuscules, de silences puissants et de promesses tenues. Et la dernière page, une seule phrase apparaît, et toi de crier. Madeleine prit alors la plume assise sur le rebord de pierre. Elle hésita. Que dire et si livre si ancien, si vaste, si sacre? Elle ferma les yeux, et écrivit simplement. Je suis venu sans savoir. Je repars avec le poids des silences et la lumière des mots retrouves. Le grimoire referma ses pages dans un souffle, puis se dissout lentement, comme si n'avait it que rêve nécessaire. Mais dans le corps de Madeleine, il resterait à jamais vivant. Alors qu'elle quittait le sanctuaire de brume, une pluie fine tombait sur la forêt. Elle n'avait plus peur. Un œil du passe, un œil de si qu'elle devait encore découvrir. Elle était la mémoire, le fil, la voix. Cette nuit-là, elle alluma la bougie d'un geste sûr. Elle posa le carnet et le médaillon sur la table. Et dit calmement, avec un sourire doux, Demain soir, je vous raconterai la fin. Au plaudit le commencement. Astérisque le matin se leva sur Saint-Aubin avec une lumière dorée, presque timide. Le ciel est lève, les nuages effilent comme des rubans de coton. Madeleine s'éveille sans hate. Chaque geste est simple, mais chargé d'un calme profond. Calme. Si le temps lui-même l'accompagnait avec bienveillance, elle descend les escaliers, pousse la porte de la cuisine. Le pain repose sur la planche, le café fume doucement dans la cafetière ancienne. Elle s'assoit à la table, face à la fenêtre, regarde les collines qu'elle connaît depuis l'enfance et qu'elle voit désormais autrement. Car, maintenant, elle sait si qui se cache dans les plis du PAYC mere entrée, silencieux. Elle la regarde longuement, puis dit doucement, Je crois que tu es trouvé si que moi, je n'ai jamais osé chercher. Madeleine hoche la tête. Il n'y a rien à expliquer. L'important n'est pas de raconter tout, mais de transmettre si
Queenie doit plus jamais être perdu. Si jour là, elle prend une décision. Elle enveloppe le Madeleine dans un foulard broad, et le dépose dans une boat en bois de hater. Puis, dans la première page du carnet, elle écrit un nouveau titre, Les histoires de celles qui valent. Et sous ce titre, elle inscrit, Commencez par Madeleine, continuez par toi. Elle marche ensuite jusqu'à l'école. Du village, demande de voir la classe des plus grands. Et là, au milieu d'un cercle d'enfants, elle commence à lire, calmement, les premières lignes du carnet. Les visages s'illuminent, les silences s'allongent, les cœurs battent un peu plus lentement. Quelque chose passe. Quelque chose prend racine. Le soir venu dans ses chambres, elle regarde une dernière fois la flamme de la bougie danser. Et, dit presque en choquant, je n'y suis plus seul. Je n'y l'ai jamais été. Elle ferme les yeux. Le silence est doux, presque maternel. Le carnet repose à son chevet, mais il est plus léger. Comme si avait dans ce qu'il devait. Sur sa couverture, une seule chose a change. Un nom, pas Madeleine, pas him, mais toi. Car si qu'elle transmise appartient désormais à ceux qui écoutent, et vous, et moi, et tous ceux qui se souviennent, même sans les SAVOIR.et. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire, que vous souvenez-vous d'avoir oublié?